Ɗan mace littafi na 44. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kiyama. Littafin ɗan mace littafi na 44. A littafin da ya gabata littafi na 43 mun dakata ne daidai inda amma Hajiya ki taya ni da addu'a, wallahi ban san ma yadda zan fuskance ta na yi mata ma bayani ba, amma da tuni ma an yi hakan. A littafin da ya gabata a ta wurare ne muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba. Ta ɗaga kafaɗa ta ce wannan kuma kai ya dama bai dame ni ba ne, na riga da na yanke hukunci ko ka gyara ko kada ka yi, duk wannan ba zai hana ni daman aikata abin da na yi niyya ba. Kamar zai kurma ihu haka ya tsaya kallon Hajiya, yana son yi mata magana ba damuwar halin da zai shiga idan Hajiya ta raba aurensu kamar yadda ta faɗa, ya sa shi yin shiru, zuciyarsa cike da nadamar ƙin nema wa kanshi mafita tun dawowarsu nan ƙasar. Hajiya da ke kallon yanayinsa ta ce, "You can go, but remember what I told you." Ya gyaɗa kai ya yi mata godiya. When he gets up, he gets out, but zuciyarsa a cunkushe take da tunani iri-iri, especially ma Hajiya su ne abun da ya fi komai tayar masa da hankali, irin maganganun da ta yi. Ya fito ne daga apartment ɗin nata, gad ɗinsa da suke jiransa a baya. Wani ne ya zo zai buɗe masa mota, ya dakatar da shi ya wuce apartment ɗin shi na kanshi. Yana shigowa kai tsaye ya wuce bedroom ɗin shi with his suit in his hand. Ya ijiye a gefen bed ya zauna and dropping the suspender above his shoulders. Ya fara unbuttoning long sleeve ɗin da ke jikinsa, dyed to the kind of sweet da ya fara tsatsofo mishi. He stuck and unsighted were now on nothing but the way to overcome the problem. Sai dai kan ya kasa. He was afraid to look at her, bare ma yi mata ma magana, all because of what he had seen in her eyes. Ya lumshe idanunsa da suka yi masa wani nauyi, continue to pray in his heart akan Allah ya bashi juriyar fuskantar ta. He spent long time sitting here ba tare da ya san ma adadin lokacin da ya bata ba. Dan ya tashi ganin lokaci ya tafi sosai, ya wuce bathroom after ya yi wanka, ya shirya cikin lightweight outfits masu haske, ya fito falo saboda jin apartment din ya yi shiru babu kowa. He sat down on the armchair and pouring the plasma. BBC News Channel ya kamo. Yana zaune shiru shi kadai, ya rasa ma abin da zai yi. A zahiri duk wanda ya kalle shi zai ce TV din yake kallo, but inwardly his attention turning away from what was said in the news. Loli da tun ɗazun ta ji shigowar shi, lokacin tana fitowa daga bedroom ta zo za ta wuce, sai ta ga ya fito yana zaune ne a falo shi kadai. Ta kalle shi a hankali, ta yi masa sannu da dawowa. Da yake hankalin shi ba tare da shi yake ba, sai ba bai ji ma mai ta faɗa ba. Ta yi kamar za ta wuce, sai kuma ma ta dawo ta wuce, ta ɗauko ruwa da drink a medium tray, ta ɗauko kofi. Even though she was afraid of what may happen, but ta daure wa ko zuciyarta, because she wanted to forget the past and agree to accept him as her husband for the second time, for no other reason dan kyautatawar da mahaifansa suka yi mata. Their love, care and respect da suka bata tun a wancan lokacin da tana ƙuruciya, and then she wanted to show Anne she is always ready to ta sadaukar da duk wani farin cikinta akan duk wani umarni da za a bata, for nothing but to show a respect, love, willingness and obedience to her. Tana shiga cikin falon, she gazed straight to where he was. Very calmly ta ijiye tire din a saman table. Remote din da yake ijiye ne next to him. Ta wuce ta ɗauka haɗe da turning TV din off, because ta fahimci hankalinsa ma baya tare da abun da yake kallo din. Ai da sauri ya dawo cikin hayyacinsa, yana kallon TV din da aka kashe. Yayi ajiyan zuciya, ya lumshe idanuwansa without bothering to find out who had turned it off. Ta kalle shi, ganin bai yi mata magana ba, to fuskarsa ma ta bayyana kuma ta nuna damuwa. Jikinta a sanye ta ce, "Barka da dawowa," kamar a mafarki ya ji maganarta. Da sauri ya bude idanuwansa, ya sauke su a kanta, tana tsiyaye ruwa a glass cup. Ya kasa amsawa saboda mamaki, har yau ma ya ki barin zuciyarsa. Ta ɗago kanta lokacin da ta miƙo masa cup ɗin, suka haɗa idanuwa.
Shi dai bai karɓi kofin ba da ta miƙa mishi. Da ta ga dai kallon ya yi yawa ne ta buɗe bakinta ta ce ka karɓa mana. Bai yi magana ba, ya kawo hannuwansa zai karɓa ta miƙa masa. Kasancewar bai riƙe daidai ba, garin ya karɓi kof ɗin kawai ya faɗo daga hannunsa. The sound of the explosion na kofi ɗin ya sa ta rufe idanuwanta. Still dai yana kallon yadda ta yi. A hankali ya ajiyan zuciya a natse ya ɗauki telefon ya kira kicin. Angelina came out quickly za ta gyara wajen. Loli ta ɗaga idanuwanta jin abin da ya ce a wayar. Ta kalli Angelina ta ce ta tafi za ta gyara. Rafiq ya sake zuba mata idanuwa. Yana kallonta ta gyara gurin without even having a chance to talk until ta dawo ma ta zauna kanta a sunkuye tana kallon ƙasa. He took a deep breath. Zai yi mata magana ita ma ta ɗago with the intent to speak. Ya yi shiru ya fasa yin maganar. Ita ma ta yi shiru ganin yana son faɗar wani abu. They took a movement. A haka dai babu wanda ya magana. Ya buɗe baki a wahale ya ce, faɗi abin da kike son cewa. She nod her head and say, a'a ka fara faɗa. He said, don't worry, ki fara faɗa ba damuwa. Ta ce, ai kai ne namiji, kai ya kamata ka fara faɗa. Ya yi shiru yana tunanin abin da zai faɗa mata. Da ta ji dai shirun ya yi yawa ne ta ɗago kanta a hankali ta kalle shi. Yadda ya shiru bai san ba wai ya rasa abin da zai faɗa ba. Just did not know how to start. Ta numfasa a hankali ta fara magana. Ɗazun mun yi magana da Hajiya and she say za ku yi magana idan ka dawo. Da sauri-sauri ya kalle ta. Ganin she picking up the kamar ma tana neman rasa wani abu ya ce wani magana kuka yi. As she bowing her head, yanayinta kamar ma na mutumin ma da ke cikin damuwa ta ce, she say, before ta yi concluding statement ɗin that she were intending to say ya ce, she will split up our marriage. Za ta raba aurensu idan ma ba mu daidaita kanmu ba. She quickly looking up at him. Ya haɗe wani yawo very hardly. Yana jan numfashi. Ta girgiza kai a hankali ta ce, this is what she say. Ya rufe idanuwansa yana wani tunani. Muryarsa as low. Muryarsa ta yi matuƙar sanyi yana jin faɗuwar gaba ya ce, I don't really know how to say it out. Even though I knew it was my fault. And I accepted my mistake, but I could not figure out how to apologize to you. I am ashamed of my Lord for the blame I have inflicted on him. No matter what happened, talk akwai ƙaddarar mu a ciki, but the mistake I made have been worse. Abinda kowa ya dinga hango min zan aikata tun wancan lokacin. I just close my eyes because talk and knowledge. No matter what happened, talk akwai ƙaddarar mu a ciki, but the mistake I made have been worse. Abinda kowa ya dinga hango min zan aikata tun wancan lokacin. I just close my eyes because my talk and knowledge were showing me akan gaskiya nake. This give me opportunity to do what I did. Yau gashi ranar da kowa yake jin tsoronta ta riske ni ta zo. Ranar da kowa yake jin tsoron ta riske ni ta zo. I am ashamed to apologize. Ina jin tsoro and ina jin wani yanayi infinite remorse. At times I feel as ina ma a ce ina da dama to look back. Probably da na yi hakan for nothing other than to correct my mistake. But duk hukuncin da kuke ganin ya dace da laifina idan har daga gare ku ne, and doing so will make you feel at ease from the suffering da na saka ku a ciki. A shirye nake na karɓi dukkanin hukuncin da kuka shirya yi mini, ni na janyo wa kaina faruwar komai. Duk da na san abin da ya faru was heavy and painful, a hakan na dage sai da ma na raba ku da duk wani farin ciki. I still apologize to you and asking you again for forgiveness, sis. Forgiveness, I don't really know what happened. Saboda tsananin kunyar laifuka da na aikata, but of course everything that happened at that time was linked to my lack of religious knowledge. Duk wasu abubuwa da suka faru a can akwai karancin ilimin addini. I know kina da sani a kaina da rayuwana, kasancewar kin zauna a cikin gidanmu ba sai da na faɗa miki. Ba ma sai na faɗa miki wannan ba, kin sani. I'm more focused on ilimin boko. That is why I have never known that daga kwanciya sau ɗaya sai ki ɗauki ciki.
Abun ya ban mamaki, but later I just hear one of our religion teacher explain akan irin matsalar mu nan at a preaching conference that we attended. Here na gane cewa na yi kuskure, abin da na aikata ba daidai ba ne, and talk to go and get an education because I don't know what will be next. And na nemo ku ne na roƙi afunku. But a lokacin I did not get this opportunity because of an incident da ya faru, which is why I did not do it until later. Na shiga Najeriya neman ku, but I have never found you. Because a lokacin shekaru 5 kenan da rabuwar mu, kamar yadda ma baba ya faɗa muku yadda al'amarin ya kasance, na jima ina zuwa tun baya kula ni because he was so angry har ma ya fara tsayawa and to listen to the words I had with him. This was only bayan na samu Abba wato Alhaji Zakar, na yi musu bayanin abin da suka faru. Later on na samu suka shiga cikin maganar da ƙyar, tare da su muka yi neman ku, but we could not find you. Ba mu same ku ba. Wannan dalilin yasa dole muka haƙura bayan mun ba da cikiyar. Bayan wasu lokaci ne na dawo aiki na bisa umarnin Abba. I become deeply disturbed by the uncertainty of where you were going, the severity of the events and problem I was experiencing with Lydia. Na gamu da heart attack. I've been sober for 23 years, but it did not get worse until later. I suffer a lot. Duk inda nake tunani za ku iya zuwa, mun duba duk ba mu gan ku ba. Babu wani labari da muka samu mai daɗi game da ɓacewar ku, sai a ranar da muka je Ali Jericho here in Albert Street. I was very surprised lokacin da na ganki tare da Nusra. Sai dai at that time I thought she is your kid. Wannan ne dalilin da ya sama ban fara yi miki magana ba, because I never thought zan gan ku a cikin ƙasar da muke zaune. In my opinion, ku da muka neme ku a Najeriya ba mu same ku ba, me zai kawo ku kuma nan London? Na jima ina sawa ana bibiyar ku saboda rashin ƙarfin gwiwa da zan iya fuskantar ku. An ban sani ba ko kin yi wani aure and then wani irin fushi kuke da ni. An duk abun da yake faruwa lokacin ban sanar da Hajiya ba, sai ranar da aka yi hira da Nur a BBC hiye na sanar da ita abin da yake faruwa. Even talk I was worried about how things will turn out, but a haka dai muka je gidan da kuke zama. Ban yi mamakin abin da kuka yi mini ba, because idan ni aka yi wa abin da na aikata muku, I don't really know how to handle it. Wannan damuwar and fear that has been with me for so long has been rekindled, and firgicin da na shiga akan lamarinku threw my heart into anguish. Lokacin da na fara dawowa natsuwata, na daure duk da ma ba wai na gama warwarewa ba. Na je da niyyar ma warware yadda ma al'amarin ya faru. Hiye na sake tarar da kumbar ƙasar. I found myself in despair and uncertainty. At that time, the only thing that kept me from komawa cikin rashin lafiya shine samun labarin kun tafi Najeriya ziyara a wajen masinjan Nur. An ko da muka samu labarin ba mu jira ba, muka sake maganin wayewar gari, muka bi ku can. Wannan shine labarin abin da ya faru a takaice, and everything you see or you hear about it surely babu ƙarya a cikinsa. Duk abin da kika gani ko kika ji duka babu ƙarya. Haka yake a zahiri, but maganar Lydia ko da na aure ta at that time Hajiya ta bata so ba. Ganin na takura ta rabu da ni saboda Abba ya yi maganar Hausawa da suke cewa idan yaro ya ce zai haɗe gatari to sakar mishi ƙota, ka bar shi da ita. This is the reason why ita ma ta saka ido bata sake cewa komai ba. Numfasawa yana girgiza kai cikin jimame ya ce na yarda da ita 100%, but ta rusa wannan yardar ta hanyar maye gurbinta da ƙarya. She deceived it and betrayed me. He lived in for 15 years and having 3 kids. A zahiri duk wanda ya san lokacin da muka yi aure, ko da ta haihu, babu wanda ma bai yi tunanin kid ɗin nan ba na bane. But at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala ya sake saukar min da izina over my crimes against you. Even talk na gane kuskuren da na aikata and I repent again. But what happened next threw my heart into agony, and babu wanda ma bai shiga damuwa ba. Kasancewar babu wanda ma bai sarrafa and how he lives with his family. That is why bayan aurena da Lydia da wasu watanni wanda suka santa
suka san halayyanta suka yi ƙoƙarin sanar da ni, but da yake ba zama nake yi a ƙasar ba sosai, an idan ma na yi tafiya ina jimawa ban dawo ba, wannan dalilin yasa ban san abin da yake faruwa ba. An kasancewar Lydia is a clever woman who is determined to leave no trace of their identity. Shi yasa ma babu wanda ma ya san wace ce ita until later. Just as you know, the attitude na duk mutumin da yake da ilimin boko yana da tsatsauran ra'ayi. Hakan yasa ta ce sai na barta ta yi aikinta. After then, her elder son met with an accident. I was not in the country, but I had been ordered to take him to the hospital. Kasancewa ya yi asarar jini dole sai an ƙara mishi. Dr. Stephen was in charge of everything and hospital ɗinsu aka kai yaron. After his blood was taken for testing, Dr. Stephen knew a lot about us, but this time he was disturbed by the fact musamman ma yadda yake ganin Lydia tana gudanar da al'amuranta a cikin hospital da waje. Instead of a yi testing jininsa a kan dalilin da yasa aka ɗauka, here Dr. Stephen yasa aka yi masa DNA. For some reason he did not tell me until later. On the day I left all my project in Germany and returning to London, I did not tell anyone that I was on my way. Bayan na sauka direct daga airport muka wuce hospital. I am not surprised da na tarar da Lydia ba ta hospital. Bayan na duba jikin yaro muka wuce gida. Shiru yayi and he could not continue until ya ɗauki lokaci mai tsayi ya ce, it was not long na dawo hospital. A nan Lydia ta ganni. Tana kallo na babu barka da dawowa bare ma tambayar ya hanya. Ta fara korafi ban zo da wuri ba, idan ma yaron mutuwa yayi ma ita ce ma za ta damu. Harkokina na saka a gaba ban damu da su ba and so on. Ban saurari maganganun nata ba. Na yi abin da ya dace. Lokaci na da na koma na ɗiba musu yana ta jira na. Haka nan lokacin na kuma kamar ba ni ba, bana da wadatacciyar lafiya a jikina, but a haka dai har yaron ya warke muka dawo gida, babu ma wani abu da ya ƙara faruwa. After then, Dr. Stephen was letting me know what he saw in the result of our DNA. I was very surprised and disturbed. Even though kafin ya sanar da ni what was going on, ya yi ƙoƙarin kwantar min da hankali. Kamar yadda na sani as a Muslim, I had to take the risk, but lamarin ya yi girma da ban iya rike shi. And I made sure haƙƙinsu ne yake bibiyar rayuwata. So daga nan dai ya bani shawara on how to resolve the matter, because he is a witness akan dukkan takun Lydia ba tare da ta sani ba. Bayan na yi bincike, a nan ne na gano cewa lallai akwai lauje a cikin naɗi. Hiye ne figo out wani ex-boyfriend ɗinta da suke tare. Na sa aka yi following footstep ɗinta da duk wani abun da take idan ta fita. An sauran yaran na sa aka kai su hospital ɗin gurin Dr. Stephen ɗin domin tabbatarwa idan akwai jini na a cikinsu. When Dr. Stephen assured me that babu kiɗi na a ciki, hiye na faɗi ban sake ganin inda nake ba sai da na samu 3 months ina com. Dr. Stephen ne ya yi wa Hajiya bayanin al'amarin da yake faruwa, ranta ya ɓaci sosai a wannan lokacin. Bayan na fara dawowa ne na ga ɓacin ranta da ban taɓa gani ba. Duk da bayani da lafiya a time ɗin, but that hakan bai hana Hajiya yin fushi da ni ba. After all, Lydia's hiding things was revealed. Wannan shi ne ya zama dalilin rabuwar mu and the reason why ciwon da nake tare da shi ya yi ƙarfi har wasu suna ganin ma kamar ma I will not survive. A jan zuciya idanuwansa da suka sauya launi because he remembering what really happened a lokacin da ya shigo ya tarar da Lydia in his room. On his bed suna lalata with her ex-boyfriend da take gayyatowa, especially ma if she made sure mutanen gidan ba sa kasar, but ya ɓoye wa Loli a cikin lamarin because it is too embarrassing. An ya san haƙƙinta ne, shi yasa Ubangiji yake testing ɗinsa. Yana fita daga wannan masifar sai wani ya faru da shi. Ya lumshe idanuwansa ya buɗe yana jin damuwa. Falon ya yi shiru na wani lokaci. A hankali Loli ta ɗago kanta ta yi ajiyar zuciya. Silently ta ce, certainly whatever happened before, Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai faru. And as we all know, yarda da kaddara, the good one or bad one duka dai is in the doctrine of belief. As a Muslim,
We must accept duk ƙaddarar da Ubangiji ya zana mana. May he grant and give us the power to overstep every destiny that comes to our way. Kallonta ya yi a hankali ya amsa da amin. Ta sake yin shiru like a thinker of what to do, what to say. After a while ta ce, whatever happen, ina so mu kalle shi ne a matsayin abin da ya wuce. As I have said, since then I have forgive you. So let us go forward. Allah ya yafe mana baki ɗaya, ya yafe mana laifukanmu gaba ɗayan. Saurin kallon ta ya ga ta ɗaga kanta, wani irin farin ciki ne da yake ji lokacin gani yake kamar it is not real. Ya nodding and say softly, I am really glad to hear that, but I am not tired of apologizing. Please forgive me. She smiling softly. Ya wuce, ya riga da ya wuce, in dai ta ɓangare na ne. Ya yi sanyayyen murmushi ya ce, thank you very much. She bowing her head shyly, and daga haka she did not say anything anymore. A ɓangaren Sonoras kuwa, bayan fitowarsu daga gida Nuffield Heads, the Mano Hospital suka nufa. Here in Headington, bayan zuwansu, as each every private hospital was treated with respect and dignity. An ko bayan wannan ma babu wanda ma bai san Rafiq ba fa, with their relationship to each other. Even though it is not clear, but a ranar da suka sauka ƙasar da maganganun da suka dinga yawo a cikin kafafen sadarwa, and then shi kan shi Nuras ɗin ya fara musu highlighting. Bayan wannan kuma sanin ma da aka yi masa akan aikinsa, ana matuƙar bashi respect. What is why in some places no one know his real name except inkiya da suke masa, wato Dr. PSYCHO. After all, the test proved that she was pregnant. Bayan duk an gama komai sai aka tabbatar da test ɗin da aka mata tana da cikin. Suna zaune ofis ɗin Dr. Paradise, wato nurses, ta kawo sakamako. Dr. Paradise dai ya warware result and looking at it carefully. Murmushi da yi ne yana ɗago idanuwansu daga kan takardar shi, ya bayyana musu lallai fa zargin da suke fa ya zama gaskiya. Nuras ya kalle shi, ya kalle ta, yayi ajiyar zuciya mai haɗe da murmushi. Dr. Paradise ya ce, congratulations Mr. and Mrs. Nuras smiles at him and says thank you doctor. Zargin da muke yi ne ya tabbata kenan ko? Dr. Paradise ya ce, ya gyaɗa kai kawai ya ce, absolutely sure. Ya faɗa yana miƙa masa result. Ya karɓa a hankali, ya bi content ɗin, yana gama gani ya miƙa masa hannuwa and thanking him once again. Daga nan ko da suka gama abin da za su yi, cikin tsananin murna yana tarairayarta da bata dukkanin kulawarsa, suka zagaya guraren shakatawa. Ranar har gidansu na Albert Street sai da ma suka je, kasancewar they had not left the house. Da yake akwai kayansu a can, an tun zuwansu ƙasar ba su samu damar zuwa wannan gida ba. The unveiling a new love page here. Kun ji dai abin da aka faɗa ko? Na fahimci turancin. A nan suka buɗe sabon shafin soyayya. Yauwa, a wannan gida inda babu kowa ba, saboda yadda ma yake rawar kafa akan cikin da dukkanin cikin ma ba zai wuce satuttuka, makonni 7 ba zuwa 8. A nan kawai dai aka zauna tun daga dawowansu har karfe 8 ana wancan abin. Suna shigowa falo da wani greatest surprise suka fara. Loli zaune saman dining, daga ita sai Oga Rafiq. Despite ba wai suna yin hira bane, but it assure Nuras lallai akwai abin da ya faru da ba a sani ba, kuma da ba sa nan. They looked and smiling at each other and began to move in. Ba su yi tunanin zaunawa a gurin ba, kasancewar a ƙoshe suka shigo gidan. Sun dai gaisar da su sannan suka yi musu sallama za su wuce bedroom. Rafiq ya kira Nuras, ya amsa hankali yana rike da hannun Nusra. Ta yi saurin ƙwace hannuwanta ƙasa-ƙasa ta ce, zan jira ka shigo. Ya ɗaga idanuwansa yana kallonta, bata jira kallon ya yi tasiri a kanta ba, ta wuce. Because a nata ɓangaren bai kamata ta zauna tsakaninsu ba, alhalin ma ta fahimci magana za su yi. Tana tafiya ya fara takowa, ya dawo saman kujera ɗaya daga cikin na dining ɗin, ya zauna yana fuskantar Loli da ke side ɗin dama na Rafiq. Bulletin Rafiq a low tone ya fara magana, but most of it was ban haƙuri da neman gafara. Sai bayanin ya yi wa Loli da kuma bayanin da ya ma Loli ne ya maimaita game ma da abin da ya faru da shi a baya. Hiya suka sake fuskantar juna after the all pardoned and
an yi uzuri wa juna. Rafiq ya roƙi alfarman ɗansa Nuras akan maganar da suka yi da abban Nusra last night da ya ce he wanted to go with her. Nuras was silent and wondered why his own father could not command him but to ask for his honor. Well, a gefen Rafiq kuma ganin yadda ya shiru ya zuba wa guri guda ɗaya ido. Rafiq looking at him again and say, if you think there will be a problem game da magana, shikenan zan sanar da shi mahaifin nata, zuwa wani lokaci sai ku je tare din, in yanzu ba zai samu ba. A jin zuciya yana girgiza kai yace, I don't think so that, because in my opinion tunda da shi ya nema yana son zuwa da ita, why don't we let her go? An ya kamata a ce ko bai tambaya ba mu bar ta su tafi tare ta ga family ɗinta. Rafiq da ya kura wa Nuras idanuwa, he never knew when hawayen farin ciki suka zubo masa, kawai dai tsintan su ya fiskan shi. His face were full of smile saboda jin daɗin yau Nuras ya kira shi da mahaifi, ya ce thank you beta. To duka da yanan wurin zamu dakata, kamar yadda kuka ji ake tara hada bakake din da wasu ladin, wasu su zo daidai ga wanda suka san daidai din, wasu kuma su zo dai ko ohoko. To Allah ya sa dai kuna ganewa, abinda muka gane din sai mu faɗa, yadda in ba ku gane ba ma sai mu je na gaba. Kawai da mu labarin ya kare ne ko tunda mun riga da mun faro. Saboda haka sai mu hada littafi na gaba don jin yadda za ta kasance.